But still, it is not nice to hear that Mr. So-and-so you have cancer. It's not so nice to hear. Because you know, the diseases and deaths are common in others' cases, not in ours. Anyhow, once I was diagnosed with cancer, for almost 2 years, it was not that nice to go through. Always you are told you have to release so much amount. Yes, then you have to undergo such and such tests. And I had to undergo 34 days of radiotherapy. You know, the schedule was such that for 5 days continuously there will be radiotherapy, then there will be 2 days break. This continued. And in addition, 2 days of adjuvant chemotherapy was also there. After 7 weeks, I underwent surgery. You know, before that I used to be very active in pain and palliative care society. You can see me and nursing student waiting a patient. I also took pleasure in feeding cancer patients. I used to go to tribal hamlets and give lectures on various topics on health especially. You'll see that I'm surrounded by many young boys and girls. You will not believe most of them are drunk. This is a situation in tribal hamlets. I also spend my time with HIV infected kids. See, all these children around me have HIV in their blood. And it was actually a pleasure to play with them whenever I get an opportunity. Then I was diagnosed with cancer. This was followed by many scanning procedures, which was of course not that happy events one after the other. And biopsy confirmed that I have highly differentiated adenocarcinoma of the rectum. And this was followed by preparation. Including an examination by an efficient cardiologist. Cardiologist other 45 minutes കൂടെ ചെലവഴിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ സാങ്കേതികം കുറെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ 45 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു തവണ പോലും അദ്ദേഹം എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. ഒരൊറ്റ തവണ. ഡോക്ടർ ദിവാരൻ പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവരാൻ കാണിക്കുന്നത് what is the importance of eye contact between doctor and patient. എൻ്റെ ഡോക്ടർ ദിവാരൻ തന്നെയാണ്. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു അവഗണനയുണ്ട്. ഞാനേതോ ഒരു സുവോളജി ലാബിലും ഡിസെക്ഷനും മലർന്നു നോക്കുന്നത് അവരെ ഒരിക്കലും എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. കണ്ണുകളിൽ ഏറെ നോക്കിയില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത് പറയാതെ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എക്സസൈസ് കിടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സർജറിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ തൊട്ടപ്പുറം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പേഷ്യൻസിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ചിലരുടെ മുട്ടുകുത്തിന്നുണ്ടായിരിക്കും, ചിലർ നിന്നോണ്ടായിരിക്കും, ചിലർ വളർത്താൻ കുഞ്ഞോണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ വാസം പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കൊരു ഇമോഷണൽ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ജീവിതത്തോടെ അത്ര വലിയ സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഗാഠമോടെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും
മുറിയിൽ വന്ന സർജറി കുറച്ചു കാലം ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലാണ്. നല്ല പരിചരണമൊക്കെ ആയിരുന്നു. എത്ര നല്ല പരിചരണം ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാറിപ്പോയാൽ നേഴ്സ് അറിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് 3-4 നേഴ്സുമാരുണ്ട് എല്ലാവരും മികവിലെത്തി. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് തീരെ സുഖമുള്ള കാര്യമില്ല. നല്ല വേദന, നമ്മുടെ യൂറിൻ ബാഗും സർജറിയുടെ ഊണ്ടിനുള്ള സിറസ് ഫ്ലൂയിഡ് ചേർന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാഗുമായിട്ടുള്ള നടത്തം തീരെ സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് പാലിയേറ്റീവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കുറെ കൂടെ തോന്നിയത്. കാരണം അത്രയ്ക്ക് പെയിൻ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഭേദമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. പിന്നീടാണ് കീമോതെറാപ്പിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെരിഫറൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാർഡിയാക് അറ്റാക്ക്. അത് എന്റെ ഇടത് കൈയില് മുൻകൈ ഭാഗത്തിൽ കൂടെ ഒരു വെയിലൂടെ കടന്നു. നേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. കത്തീറ്ററും എല്ലാം വെയിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതിനനുസരിച്ച് കത്തീറ്റർ അങ്ങനെ പോകും. പോയിട്ട് അറ്റം കിടക്കുന്നത് എന്റെ റൈറ്റ് ആർട്ടറി, അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ വലത് മേലറിയില്ല. കത്തീറ്റർ മറ്റേ അറ്റം പുറത്തോടെ കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണത് ദോശി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഒരു എയറോമാർക്ക് കാണാം. കാണുന്നില്ലേ? അതിന് എയറോമാർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലൈനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ? നോക്കൂ, കേട്ടാ, ഇതാണ് കത്തീറ്റർ. കത്തീറ്റർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വലത് മേഖല വരെ അത് എത്തും. അതിലൂടെയാണ് കീമോ മരുന്നിനെ പമ്പ് ചെയ്യുക. കീമോ മരുന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുണ്ട്. സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ കീമോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പിറ്റ് ആണ്. പിറ്റ് ലൈൻ മീൻസ് പെരിഫറലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാർഡിയാക് അറ്റാക്ക്. അത് ഒരു പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പമ്പ് കഴുത്തിലാക്കിട്ട് തന്നിട്ടു. അതിന്റെ അറ്റം ഈ കത്തീറ്ററിന്റെ അറ്റത്ത് പിടിപ്പിച്ചു. 48 മണിക്കൂർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കാൻ ഒന്നും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അത് അങ്ങോട്ടൊന്നും ഡൈനറിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അത് ഉപയോഗിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാറുണ്ട് ഒരു കഴുത്തിലൊരു കുട്ടിയൊക്കെ. അത് പമ്പാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് പമ്പാണ്. അതാ കൈ നല്ലോണം സംരക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ജേംസിനെ കിടക്കാം. ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സെപ്റ്റിസിമിയ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ നേഴ്സുമാർ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അവര് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സർജിക്കൽ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്ലീനിങ്ങിന് ഡോക്ടർ ദിവാകരൊപ്പം നന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെയൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും പലതവണ ഈ എക്സർസൈസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയും ക്ലീനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. You see that during chemotherapy you will be very susceptible to all types of infections. So you have to protect yourself. I was almost reduced to skin and bones. If you had seen me earlier, you know, എനിക്ക് സ്വകാര്യമായ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മസ്കുലേച്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആരോട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരീരമൊക്കെ കണ്ണാടി നോക്കുകയും ഈ കാലത്ത് ഞാൻ ഷർട്ടൊക്കെ വെച്ച് കണ്ണാടി നോക്കി യുവജാവൂല്ലേ. Am I from Somalia after that? Just ask me. You see that blood was transfused because I could not complete the whole cycles of chemotherapy. They had planned for 12 cycles of chemotherapy. In fact, I could complete only 10. By the end of the 10th cycle, I fell down, bleeding from all my orifices. That the oncologist told me, chemotherapy can kill the patient, chemotherapy can save the patient. So it should be very judiciously used. And the judicious decision is that your chemotherapy is stopped right now. That's why I kept it down. You see me, same person, so weak, and I had to undergo physiotherapy as well because my hand was almost like this. I could not be stretched, but
4 weeks of physiotherapy might be better. So that's all about on the request of Mr. Manu, I showed you that the with a few pictures, the trauma that I underwent. Okay. My subject today is, of course, hemophilia and other bleeding disorders. I selected this because Angamali, there is a hemophilia chapter attached to the hospital at Mookan. It was earlier associated with the Little Flower Hospital. Hemophilia is a bleeding disorder which affects usually only men. But the gene responsible for hemophilia are carried by women. Because the gene is located on the X chromosome. And you know, women have 2 X chromosomes. So even if one of the X chromosomes carries a defective gene for hemophilia, the other gene will be very active and women will not usually suffer from any symptoms. But they carry the defective gene. In the case of men, they have only 1 X chromosome. The other is a Y chromosome, which is a very small one. And if this X chromosome carries the defective gene, males will be hemophilia. Formerly this was called the royal disease, primarily because but don't think that hemophilia is the only bleeding disorder. There are a number of bleeding disorders. In fact, the most common bleeding disorder is von Willebrand disease, which affects both males and females. Why von Willebrand disease is not that known? Probably because symptoms are not that severe. Another thing is, even if some women suffer from hypermenorrhagia, our women are very tolerant. If a tolerant woman has high bleed during menstruation, she used to ask her aunt, paternal or maternal. What is the usual answer there? Doesn't matter, my daughter. So after all, with me too, because she may be also having the same disease. And it is because of the tolerance of our women that we know less and less about von Willebrand disease. In fact, it is the most common disease. 1 out of 1,000 have von Willebrand disease. More recent accounts by World Hemophilia Federation, with its headquarters at Montreal in Canada, they say that 1 out of 100 has some bleeding problems. See, blood should always flow through the heart, arteries, veins, capillaries, and so on. It should not stop anywhere. It should be continuously flowing. This is facilitated by a large number of factors. One factor is always try to see that blood never flows while it is in the vessels. The other factor is see to it that if there is any problem, blood should flow. So there are clotting factors or procoagulant factors, and also there are anticoagulant factors. These factors should be balanced. Then only the blood will flow regularly in the circulatory system, as what circulating by medium heart rate. Now, I would like to dedicate this presentation to this great person, he's not a Dr. Sree who himself was a hemophilic. It was he who built up the Hemophilia Federation in India, which has at present. So what is the disease that you spoke about that women have? Yes, I would like to tell you that there is Hemophilia A as well as Hemophilia B, which are usually found only among men.
the genes for which they get from their mothers. So this will create problem in the family. In-laws of the mother will blame her. After all, from your family you brought the gene. And put us into trouble. So we built up a 6,000 square feet building, collecting money from all over. So that any mother with a hemophilic child can come to our center at any time. 24/7 hours. Anytime. The doors are open. So that they will be given shelter. Hemophilia A and B are usually found only among men. Other bleeding disorders. That is, I'll tell you for 2 slides. See, for blood to coagulate, let's see what happens. My answer will be available now, very soon. My answer will be available. See, what happens when there is a bleeding? There will be a rupture of the blood vessel. You see that first picture shows the blood vessel has ruptured. At that point, the blood vessel will shrink. You see the second picture, the blood vessel shrinks. This is followed by formation of a temporary clot by aggregation of blood platelets, so that the opening will be closed and the blood vessel recoils back to its normal position. But this clot formed of platelets is very weak. It should be strengthened by fibrin fibers. That happens last. You see, a meshwork of fibers has been formed. Now the clot is very thick. It cannot be easily broken. After, say, 1 or 2, a few hours, even the fibrin will be removed, so that the vessel will be back to normal pace. Now this will happen only if there are several coagulation factors. Each of the coagulation factors has its own chemical or medical name, but for convenience we are usually naming it as 1, 2, 3 and so on. And as per international biochemical nomenclature, it should be denoted by Roman numeral, not by Arabic numeral. You see that the 6th factor is shown in a different color because there is no such a thing. It's only hypothetical. The 6th factor has been removed from the list by International Union of Biochemistry. Well, these are things not that needed for you. Well, I think. See, I told you about hemophilia A and B. Person suffering from hemophilia A have lack of factor 8, otherwise called anti-hemophilic factor 8. Blood will be deficient in factor 8. So naturally, fibrin clot will not be formed. Any of the 13 to 20 factors, any factor, if absent, or if deficient, or if deformed structurally, will lead to bleeding disorder. And in hemophilia A, it is a factor 8 that is deficient. In hemophilia B, it is a factor 9 that is deficient. 1 out of 5,000 people is happened due to a mutation. Mutation means a change in genes. This change leading to bleeding disorders took place in the history of evolution about 6.5 million years ago. Long before we humans began walking on this earth, we get horses, pigs, also dogs with bleeding disorders, comparable to hemophilia as well as other bleeding disorders. Take a quotation from a Jewish text. Please read. A woman's third son is exempted from circumcision if his
elder brothers died of bleeding following circumcision. You know, among Jews and Muslims, there is a system of circumcision. May I tell you, death due to circumcision is not that uncommon because of uninterrupted, non-stop bleeding. Even last year in our district, 2 persons died following circumcision because circumcision was not done in the hospital. It was done by a country mullah. Now, we used to counsel our Muslim patients that circumcision should always be done after testing the bleeding time, floating time, and also preferably by a good surgeon in the hospital. If you are very particular about circumcision to be done in a religious context, a mullah can be taken to the surgical room if the doctor permits. Okay. So this is a text from, a quotation from Torah, the Jewish text. Usually Jews carry out this circumcision within 14 days after birth. You know, don't think that this ancient wisdom is that inferior. I know that I'm writing a book on a chapter on history of hemophilia, in which one of the statements by a Rabbi is the Jewish priest. See, sons born to a woman was not allowed to undergo circumcision because her elder sister had a few children, of which 2 died following circumcision. So that's the practical wisdom of the ancient people. Well, this is a bit of politics. Queen Victoria was carrying the defective gene. Her daughter, Alice of Hesse, and granddaughter also carried the defective gene. Granddaughter, otherwise known as Alexandra, married Tsar Nicholas II, the Russian king. To them was born Alexis. This is Nicholas and Alexandra. Alexis was hemophiliac. In fact, he had suffered from hemophilia B. The prince began to bleed every time, every week. And this was a big burden. See, Russia was then in total times. The economy was in shambles. And the king and the queen also suffered a lot because they had a hemophilic son. Then you have so many problems at home. Then God-men come to counsel you. And here came a God-man called Rasputin. Look at him. It is because of Rasputin that October Revolution took place in October itself. Otherwise, it would have been 1 year late. So, I used to tell my leftist friends that at least you should be very kind to persons with hemophilia, because but for hemophilia, Russian Revolution would not have taken place. Rasputin's single dealings was adding fuel to the fire. Russia's economy was already in shambles. Seeing so many dedicated people were there in the field to work. Probably because the disease was very common in royal families of Europe. Okay, that's why it is still called a royal disease. And they thought that the males are only affected. Female with hemophilia was how is a female hemophilic born? A female hemophilic is born to a male hemophilic and his wife who is born to a hemophilic father. Are you following me? For a female to be hemophilic, her father should be a hemophilic, her mother should be born to a
hemophilic father. So rarely this happens. In Kerala there were three such births. Two were went on by abortion, another was a stillbirth. But occasionally carrier women who carry the defective gene, who do not usually show any symptom, will also bleed. I'll tell you what happens. Though there are two X chromosomes in females, only one is active. The other is, what technically speaking, heterochromatinized or inactivated. So only one X chromosome will be active in a female. Suppose a lady has two X chromosomes, one carrying the defective gene, the other with the normal gene. Usually heterochromatinization or inactivation of X chromosome will be at random. So that 50% will be the inactivated one will be carrying the defective gene, 50% will be carrying the normal gene. Very, very rarely. X chromosomes carrying the normal gene will be inactivated in innumerably higher numbers. For example, 70% of the inactivated X chromosome is carrying the normal gene. That means X chromosomes carrying the defective gene will dominate. They will have severe bleeding, hypermenorrhagia, many associated problems, including joint bleeds. In fact, we have such a patient. See, what happens is, in this particular case I tell you, the surgeon explained it to me. During menstruation, not only was the uterus was full and blood began to flow in the usual direction through vagina outside. Blood gushed out through the fallopian tube and fell into the peritoneal cavity. What will happen there? Blood is the most suitable medium for any disease-causing organism to multiply. When you say blood shed is impure, that is true. After all, we have blood in our body, we have urine in our body, we have fecal matter in our body, we have mucus in our body, but it comes out, it is something ugly. It's something impure. And it's a medium for all disease-causing organisms to multiply. This girl, who is our patient, born to in fact, our patients, almost 65% of our patients in Kundangalam chapter are Muslims, because Malappuram district comes in our chapter. She had to undergo surgery, her ovary was removed, her uterus was removed, and now she is okay. Now she is working as a laboratory technician in a somewhat good lab. She is happy. The only thing is, a married life and an offspring for her is almost impossible. Well, what else I forgot the year. See, this person singularly produced a monograph on hemophilia with pedigrees from 200 hemophilic families. Entire birth and number of references in the monograph was 1,000. It was Javier Salvay who found a link between suppose I am a hemophilic. All my daughters will carry the defective gene. Suppose I am a hemophilic, all my daughters will carry the defective gene because I give my X chromosomes to my daughter. To my son, I will give the Y chromosome. It will not contain any material. Okay. I will marry off my daughter, whomsoever she may marry. She may give birth to a hemophilic son. That is why the inheritance is from maternal grandfather to grandson. Suppose my daughter had a daughter, again, my granddaughter, she also may carry the defective gene. That's what has happened in the case of Queen Victoria to Alexandra. So you see that the gene travels through the female
But problem is with male children. Are you following? That's why the female hemophilic carriers are cursed by the maternal, the husband and her relatives. And this is a big social problem. Suicide is not that uncommon. Even family suicides are common. Many persons with hemophilia have committed suicide. I told you the many factors are there. If there is deficiency of factor VIII, hemophilia. If there is a deficiency of factor IX, it is hemophilia B. What about other factors? Deficiencies of other factors are seen equally among males and females. Say, factor I deficiency, common in males and females. In fact, one girl is now in the Jubilee Mission Hospital alive. She is already 7 months pregnant. She has severe deficiency of factor I, namely fibrinogen. She cannot be infused fibrinogen. 2 reasons. One is, 1 unit will cost more than 100 rupees. She requires at least 5. Moderate it is bleeding per 1 week per month. Mild we may not know that we are mild. See, I told you many different types of bleeding disorder. Factor I deficiency, factor II deficiency, factor V deficiency is there, factor 11 deficiency is there, factor 12 deficiency is there, factor 13 deficiency is there. In fact, factor 13 deficiency child is girl is now doing her tablet accountancy course. Last month I paid my pocket her fees, 18,500 rupees, because she will give it back to me. It's only allowed. This type of genetic defects may be visible immediately after that when there is prolonged bleeding from the stump of the umbilical cord. See, in hemophilia there will be no such a symptom. But for other bleeds, especially factor 13 bleed, this is very common symptom. Prolonged bleeding even from gums. Bleeding continues for hours. Most common is joint bleeding. And most of them get handicapped if not treated in time. Now what we do is for children we give prophylaxis. Prophylaxis is a mungarudal treatment. So they will be infused with factor even if there is no bleeding. Every week 2 injections. Intravenously. Only intravenously administered. It cannot be into muscle. Then there will be a hematoma due to severe bleeding. Even many of these inoculations are done either subcutaneously, never into muscles. I'll show some photographs so that it will be more easy for you to watch. What happens in joints? In joint there is a space, the synovial cavity. It is in the synovial cavity that blood begins to see. Then gradually the cavity gets filled and then the cartilage covering the ends of the bones start eroding. This will ultimately lead to hemophilic arthritis. Joints become stiff. Surgery is essential. For surgical intervention, the amount of money required for fracture alone, let us forget the surgery, halls, rent, the surgeon's fee, etc. Alone it may come to 10 lakhs or more. Hematuria is very common because bleeding occurs in the urinary system. Even minor headache shall not be neglected, because that may be due to bleeding in brain. And bleeding in brain will lead to irritability, drowsiness, headache, confusion, nausea, vomiting, double vision. Immediate hospitalization is necessary. Factor should be infused. For hematuria, the doctor should be more careful. Because if you infuse large amount of factor, what will happen? The blood may clot within the referred tubules, etc.
So it will create some problems within the kidneys. So this requires a more skilled approach on the part of the doctor or physician. Look at, say I have got, please don't take photographs. I have got the permission of all these patients to show you their pictures. Look at the knees of this boy. It's almost immovable. And tightly. Bleeding into muscles is very common. Can be dangerous as well. I believe this boy was adopted by a couple from an orphanage. They had no children. But after 2 weeks, they found that the boy is hemophilia. The husband told us, let us give him back, adopt another child. Wife almost. And this led to a divorce. Now they live separately. All our attempts to bring their father back failed. And bleeding can happen anywhere, including eyes. Nosebleed is very, very common. See, a case of nosebleed. Yes, this is not actually hemophilia. It's actually a von Willebrand disease. In von Willebrand disease, joint bleeds are rare, but bleeding in mucosal surface is very common. It's a typical case of a girl with bleeding from mouth. And for von Willebrand is type 3. In type 3, von Willebrand factor and protein will be almost totally absent. Von Willebrand factor is essential protein which should carry the fat rate. So when there is no von Willebrand factor, H also will be deficient. Okay. If it is type 3 von Willebrand factor, you know what happens now? Our girls with von Willebrand factor, von Willebrand disease type 3, they are given contraceptive pills so that there will be no menstruation. Okay. When Christmas Autumn vacation comes, doctor will say stop the tablet so that you can menstruate just once. Autumn holidays menstruation. Then again continue the tablet so that one more menstruation will be there in Christmas holidays, and in midsummer there will be 2 menstruations. We have girls living so. In the same family, sometimes 2 or more. The stress the family experiences, the stress the girl undergoes. Neck and throat bleeding will be highly dangerous, intracranial, laryngeal, gastrointestinal, and genitourinary tract bleeding is very common. Intracranial bleeding, sometimes the bone has to be removed. After surgery, when the bone is kept back, perhaps it may cause some deformity. So, a material called bone cement, I don't know the detail, perhaps Dr. Guruvayoor may be able to help me. Bone cement is used to make a fresh cover for the over the just as a skull bone. This is the case of laryngeal bleed. He would have died of suffocation, but we have a very efficient secretary who rushed to the hospital with fat and saved his life. Gastrointestinal bleed is very common. Many of them become handicapped. See, 80% of the persons with hemophilia become handicapped. If we are not able to supply or infuse the missing factor in time, that's why up to 18 years we carry out prophylaxis. Prophylaxis is a munkar things and illa factor and illa adjunct. The joints muscles then after 18 they will be properly counseled so that they need undergo transfusion only as and when needed. Bleed price, PRIC. P means protection, protect the area, especially joints. Then give rest to the area. Then apply ice in a
quality back, apply ice. So that blood vessels will shrink and the amount of blood lost can be reduced to the minimum. Then compression, use a bandage and compress the area. Don't put too much of pressure, that will again produce more trouble. Then elevation, keep the area of joint above heart as the patient lies down. This is a first aid. This is how the patient should lie. See, in the picture below you see that he has kept his knee far above his heart level. See, school children should play. In fact, children learn more from playing than from textbooks. But when they play, they may get a hit or knock. Immediately, for persons with hemophilia and other bleeding disorders, bleeding is naturally. Look at the knee. See, many of them, as I told you, become handicapped. Look at the knee of this boy. These are all our bodies. Look at the knee, almost frozen. This swollen knee is full of blood. He was hospitalized, properly administered, later left the hospital with a handicap. Earlier, for knee bleeds, when it is severe, blood was aspirated, but this led to infections. It's very risky. When all his friends were playing football, he also had a knock. Hemophilia problem. Skip many of the slides. Bleeding in the hip region can be very dangerous. You know, there is a muscle called the iliopsoas muscle. It is this muscle that allows me to lift my leg and also climb this upstairs, climb the ladder and so on. What happens when the iliopsoas muscle bleed, earlier example, it can lead to heart attack. Then it can be anywhere. When there is an accident, problem becomes uncontrollable. Subcutaneous bleeding is also common. It's very difficult to manage this type of problems, especially when it's brain bleeding is the most dangerous. Equally dangerous is hematuria as well as laryngeal bleeds. Father with a 1 milligram girl. There are two diseases common in our area. One is Gladstone thrombocythemia and the other is Bernard-Solier disease, both due to defective functioning of blood platelets. Because it is a blood platelet that should form the first clot over which fibrin should be formed. These are twins. They are now with their father. Father is no more. Both of them got married. The elder girl has a kidney, but husband divorced her, deserted her, went away. The other girl again got married, but they decided not to have issues. They live happily. God factor has to be, see, when there is hematoma, that has to be surgically removed. I blame cirrhosis has been formed. Look at this person. Look at the buttocks. Because of the continuous formation of hematoma in the pelvis region, which has put pressure on his sciatic vein. His legs are so weak and wasting is there very much. Look at one of the kidneys pushed, even the A crust is lost. Look at one of the kidneys which has become non-functional due to repeated bleeding in the area. Pain is, they suffer from pain throughout their life.
This is the biggest one. There is no meaning in suffering. To go to that. There is no meaning in suffering. Gangrene is common. We treated. May I tell you, this is not my photography. I have taken this alone from internet. Alternately, bleeding darker. See, in this region, close to the pelvis region, if bleeding is there, it can be very dangerous, maybe lethal. Just look at this. What you see is, or it is in white color, other than bones, it's all blood. Look at the bone, how much he is suffering. This is what is pain. And it's not so easy to take out this blood. He should not have, was no factor available. Only small amounts for surgery cannot be almost possible. What did was risk taken by a doctor and surgeon together. He was given first administered a pain, an analgesic. And then look at the way he is being, his blood is being drawn. All the blood. He was then given fresh blood and infused back. Now look at him. He is very happy now, a good kid. Okay. So blood has been removed and then sufficient new blood and factor should be infused. See, earlier the only treatment was giving blood. And that can create trouble. It leads to iron overload. Iron, once it gets into the body, it will not be eliminated. Later, instead of whole blood, it began to be plasma. Now fresh frozen plasma is available. But you know, in Kerala, more than 100 persons with hemophilia died of HIV infection and bleeding claims because they got infected through the unsafe blood transfused. Even we have 2 patients with HIV. They got it through that. In spite of all blood safety measures we are taking now. But there is a risk of window bleeding. Then you will not do it. You will not be able to detect antibodies in blood. Angle blade, bleeding in face. Look at this mother. She used to come with her son, 19-year-old son. She used to be, he is handicapped. കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ളൊരു പയ്യനാണ്. ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഭാഷ തന്നെ നോക്കി ഇവരുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു 10-12 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫാക്ടർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു. ഇവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇനി വീണ്ടും നടക്കട്ടെ. പറഞ്ഞയച്ച് 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് ഇവര് കുറ്റിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ നിന്നു. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കണ്ടു. എനിക്കത് കോപം സഹിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബഗ്ഗിങ്ങോ നടത്തിയാണ് ഈ ഫാക്ടർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വെല്ലൂർ എത്തിച്ചത്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് വേണ്ടതെന്നോ ജോലി ഓർമ്മ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ട്രെയിനിന് പുറത്തു ഓരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിച്ചു. അല്ല സരമോന്റെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരോധിച്ച് മോന്റെ അച്ഛനൊരു വയറുവേദനയാണ്. അങ്ങനെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അച്ഛന് സ്റ്റോമക് ക്യാൻസറാണ്. സിംപിൾ സിറ്റുവേഷൻ ഫാമിലി ഡോക്ടർ കാരണം കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് പേഷ്യന്റിനെ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, ഫാമിലി മൊത്തം. ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. സർജറിയോടുകൂടി അച്ഛൻ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബസ്വത്തും കൂടെ പോയിട്ട് മരിച്ചു പോയി. ഈ സെൻഡിങ് ബാക്ക് ടു അഗെയിൻ ടു വെല്ലൂർ. അതിനൊപ്പം വേറെ കേസ് വന്നപ്പോൾ അവർ ഈ ഫാക്ടറൊക്കെ എടുത്ത് പോയി നമ്മളെ 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് അടുത്ത ലൈഫ് സേവിങ് കേസ് വന്നപ്പോൾ അവരതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. അത് പങ്കാളിക്കൊന്നും അത് കുഴപ്പമില്ല. അവസാനം വീണ്ടും ഒപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു വരും ഞങ്ങളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക്. സക്സസ്ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ. ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ചാടിക്കോട്ടെ ഓടിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞങ്ങളോട് തയ്യാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഇതാണ് വെച്ചെടുത്ത ചിത്രമാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതാൻ. He came to the hospital at Kunamlam one day with a swollen leg, and we found
a swollen ankle. I told the doctor, asked the doctor whether it will lead to bleeding. The doctor was actually anticipating a bleeding. And see, within half an hour, he began to bleed. Nobody could control the bleeding. See, ഒരു മുസ്ലിം ബോയാണ് അവന് ആകെ അറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ഉപ്പ എനിക്ക് പേടിയാവും, ഉമ്മ എനിക്ക് പേടിയാവും. ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, തൽക്കാലം ഞാൻ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയായി. We can only hug him and console him, but fact was not available. And we made some arrangements. Okay, 10 minutes. We made some arrangements. So he was taken to Christian Medical College, Vellore. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി കാല് മുറിക്കണമായിരുന്നു. ഇവരാണ് സമ്മതിക്കുകയും അവസാനം ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ഒരു രംഗം തന്നെ അദ്ദേഹം പാപ്പ അവർക്ക് വലിയ പാപ്പ പറഞ്ഞു രഘുവേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ല പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരെ ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. രഘു പറഞ്ഞു മോനെ കാല് മുറിക്കട്ടെ, നമുക്ക് കാല് വെക്കാം. ഒരു മറുപടി മരക്കാലം. Now he is very much active. He has already graduated. He is a BCom graduate. He is running his own business, but his leg has been amputated. കഴിയില്ലേ കുട്ടികളല്ലേ ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ കുസൃതി കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവർ കളിക്കാതെ തുടങ്ങും. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പൊക്കെ വെക്കും കുട്ടികളുടെ. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇന്ററാക്ടിവിറ്റി ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സബ്ലിംഗ്വലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ അയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ബോഡി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. നമ്മളിവിടെ സെൽഫ് ഇൻഫ്യൂഷൻ വഴി അത് പറഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫീസൊക്കെ ഒരുപാടാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫാക്ടർ റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വഴി നിർമ്മിക്കുന്നു. മുമ്പ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് വേണം ഫാക്ടർ നിർമ്മിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജി വഴി ഫാക്ടറൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു, ഫാക്ടർ നയം നിർമ്മിക്കുന്നു. വേറെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി, ഫാക്ടറൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ ഫാക്ടർ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി will produce antibodies. So if you further infuse factorate, the antibodies will neutralize it. IV administration is no more useful then. A particular drug called FEBA, that is factorate inhibitor bypass agent, that should be administered. That is called FEBA. It's also now made by recombinant technology. Exercise physiotherapy is excellent for them. Pramila Narayana is an excellent physiotherapist, internationally trained. She has her roots in Guruvayoor, but now she lives in Andhra Pradesh. Our physiotherapy camp, we conduct parents meet and give counseling services. Swimming is the best exercise for persons with hemophilia and other related disorders because there will be heat talk, but they should not take a dive, of course. That can be dangerous. Swimming, self-infusion kit. ഈ കളിക്കും ക്രിസ്മസ് കാലത്താണ് ക്യാമ്പൊക്കെ നടന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് നല്ലോണം കളിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ മതി, എല്ലാവർക്കും സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറാണ്. നമ്മൾ നല്ലോണം ഫാക്ടറി ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് കളിക്കാൻ. ഒരുത്തർ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. അവർ ഒരു കാലേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. എനിക്കൊന്ന് ശിവശാസ്ത്രം നല്ലോണം ഫാക്ടറൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിന്റെ ശിവശാസ്ത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ് ജനറ്റിക് അനാലിസിസ്, വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരിയർ ഡിറ്റക്ഷൻ, വളരെ പ്രധാനമാണ് പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ്. അതിലും പ്രധാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കാരിയർ. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് a daughter, I am hemophilic and I have a daughter, she will be a replicate carrier. What should she do? വിവാഹം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കാം, വിവാഹം കുട്ടികളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ജീവിക്കാം.
ഭാര്യ മരിച്ച ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ മക്കളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തി ജീവിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ? ഇനി ഗർഭിണിയായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഈ ജീൻ ഉണ്ടോ നോക്കാനുള്ള പരിശോധന ലഭ്യമാണ്. പ്രീനാറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Okay, to know whether the fetus is affected. Of course, termination of pregnancy is not that comfortable, but still, that is an option. There is acquired hemophilia. You may not be hemophilic by birth, but later, due to autoimmune problems, you may become acquired hemophilia. We have one such a patient. Postpartum hemophilia. Our annual body, our youth meet. We have our mothers and children, awareness programs. Don't forget, April 17th is the World Hemophilia Day. You associate with the chapter in Angamali and observe World Hemophilia Day, please. Some of them get addicted to painkillers because they have severe use painkillers. And some of them become addicted. സർജറി നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ദിവാരന് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴേ മകനും ഉമ്മയും സഹോദരിയും പുറത്ത്, വാപ്പ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. വാപ്പക്ക് വയ്യ, വാപ്പക്ക് എന്താ വയ്യ, വാപ്പ പുറത്ത് വരില്ല. അവസാനം ചെന്ന് വാപ്പയ്ക്ക് ഹെർണിയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങേരെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു. ഡോക്ടർ ദിവാരൻ തന്നെയായിരുന്നു സർജറി അനസ്തേഷ്യ ആളെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവസാനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു തൃശ്ശൂർ വന്നിട്ട് സർജറിക്ക് തന്നെ ഇതിൽ പറയാനിക്കാരാണ്. See, don't neglect persons with hemophilia and other bleeding because these persons require your support. Our motto is hemophilia without pain, children without disability. It is not only true of hemophilia but also true other bleeding disorders. Remember, the most common bleeding disorder is bone liver disease, but often not detected because symptoms are not severe. Thank God. And they should also have a good life. They should also smile like this. Thank you.